Buat kalian yang ingin menonton video ini, alangkah baiknya selalu meninggalkan jejak dengan mengklik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Deran Tutor. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi DHCP menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita gas. Kasus 1. Tools yang kita butuhkan adalah satu server, satu switch, 3 PC, 3 laptop. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Lalu kita mengkonfigurasi IP-nya. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight, darkness can't hold you. Kemudian kita tes ping pada PC 0. Move like the, move like the.
know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the Oke, berhasil. Kasus 1 selesai. like the moonlight. Kasus 2. Di kasus 2 ini kita membutuhkan satu server, satu switch, 3 PC, dan 3 laptop. Radiate, radiate, radiate. Gravitate, gravitate, gravitate. Innovate, innovate, innovate. Move like the sunlight. Kemudian kita konfigurasi IP servernya. But I circled the drain in my mind. I can't find. Don't let the sun go down. Don't let the sun go down. I was angry before, but I circled the drain in my mind. I can't find. Don't let the sun go down. Don't let the sun go down. Don't let the sun go Kemudian kita tes ping pada PC 1.
Oke, berhasil. Kasus 2 kelar. Kasus 3. Ya, di kasus 3 ini kita membutuhkan satu server, satu switch, 3 PC, dan 1 laptop. Langsung aja. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oke, sekarang kita konfigurasi IP servernya. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Maka baiknya kita cek DHCP-nya dulu, sukses atau tidak. DHCP request successful. Move like the move like. Kita coba di PC 2. Kita coba di PC 2 atau PC 1. DHCP request successful. Kita coba di PC 2 atau 3. DHCP request successful. Kita coba di laptop kosong. DHCP request successful. Oke, sekarang kita bisa ngecek domain bukalapak.com di web browser. Kita ketik bukalapak.com. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Stop, hilang. Kita coba di PC 1. bukalapak.com. Coba kita go. Oke, berhasil. Kita stop, kita keluar. Kita coba di PC 2. Asal bukalapak.com. Go. Oke, berhasil. Kita
kita stop, kita keluar, kita coba di laptop, buka lapak.com, kita klik go. Oke, berhasil. Sekarang kita akan mencoba mengetes ping dari masing-masing PC. Dari PC 0. Ping 192, 200, 110, 20. Enter. Oh, PC 0 berhasil. PC 0 berhasil. Kita cek di PC 1, 200, 110, 21. Enter. Oke, PC 1 sudah berhasil. Kita tes di PC 2, 110, 22. Enter. Oke, PC 2 berhasil. Kita tes di laptop. Ping 200, 100, 10, 23. Enter. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil nge-testingnya. Sekarang kita close. Demikian tutorial dari saya. Sekiranya seperti itu, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya cuma manusia yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.